Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga addition of fractions, wato tarawa kenan ko kuma haɗawa. Ka haɗa fractions guda biyu ko kuma sama da biyu. So yanzu muka ɗauki wannan example sin ga nan methods kuma da ake solving nasu. Akwai equivalent fraction method sannan akwai LCM method. So yau za mu ɗauki wannan method na farkon mu yi. A next class namu sai mu yi LCM method ɗin. So shi equivalent fraction method ɗin kamar yadda muka yi equivalent fractions a baya, za mu mai da fractions in if they are not equivalent, za mu mai da su zama equivalent first tukunna sai mu yi adding nasu. Bari ku gani wannan question na farkon aka ce 4 all over 8 plus 5 all over 8. So a rule na fraction dama za ka duba denominators ɗinka ne. Idan iri ɗaya ne shikenan ta kwana gidan sauƙi, kawai sai ka haɗa numerators ɗinka shikenan ka saka all over denominator ka. So yanzu nan gurin tunda denominators ɗinmu iri ɗaya ne dukansu 8 ne, kawai sai ka haɗa numerator ka 4 plus 5 divided by 8. 4 plus 5 kana da nawa? 9 divided by 8. So wannan in kuka lura za ku ga improper fraction ne. So ba a barin answer a improper fraction, sai mu canja shi me zuwa mixed number. So idan ka kasa tara gida 8 zai kasu ne sau ɗaya sai ya rage ɗaya divided by wannan 8 in naka. Shikenan wannan mun canja shi zuwa mixed number. Wannan shine final answer mu na wannan addition din. Sai mu dau question na biyu. Aka ce 1 all over 5 plus 1 all over 3. Yawwa, so a nan wajen equivalent fraction namu zai shigo saboda me denominators ɗinmu ba iri ɗaya bane. Nan 5 ne, nan kuma 3 ne. So kaga dole mu mai da su zama iri ɗaya. So ta yaya za mu mai da su zama iri ɗaya? Za mu yi amfani da equivalent fraction method. Muka ce a equivalent fraction za ka yi multiplying sama da ƙasan ne da number iri ɗaya. So kaga nan wajen 1 bari mu yi multiplying ɗinsa da 3. Nan shi ma sai mu yi multiplying ɗinsa da 3. Saboda muna so duka biyu su zamo 15. Nan muka yi times 3, nan kuma sai mu yi times 5. Kaga 5 times 3, 3 times 5. Kaga duk iri ɗaya ne. 5 times 3 zai ba mu 15. 3 times 5 shi ma zai ba mu 15. So yanzu nan gurin sai mu ce plus 1 times, nan kuma sai mu yi times 5 all over kaga nan 3 times 5. So yanzu idan ka duba za ka ga cewa nan ka yi 5 times 3, nan ka yi 3 times 5, kaga sun zama iri ɗaya. Yanzu nan gurin kana da nawa? 1 times 3 which is 3 over 5 times 3 muna da 15 plus nan fa 1 times 5 muna da 5 divided by 3 times 5 shi ma muna da 15. So kaga yanzu mun dawo da su iri ɗaya, me ya saura? Sai mu haɗa su. So in za ka haɗa su yanzu which is equals to, kawai wannan za ka yi 3 plus 5. 3 plus 5 ɗinka all over wannan 15 ɗin. So kaga 3 plus 5 kana da 8 over 15. Shikenan ka haɗa su. Abinda muke yi a equivalent fraction method, bari ɗan sake glancing nashi. Za ka yi multiplying sama da ƙasa ne da number iri ɗaya, saboda wannan da wannan su zama iri ɗaya. So kaga nan muka yi times 3, nan za mu yi times 5, dukansu sai su dawo 15. Kun ga mun canza sun zama iri ɗaya kenan. Yanzu nan muka yi times 3, ka gan shi nan sama ma sai ka yi times 3. Nan kuma muka yi times 5, sama ma sai ka yi times 5, saboda nan ya zama 15, nan ma ya zama 15. Ka gan suka zama iri ɗaya, shikenan kawai sai ka zo ka haɗa su. 3 plus 5 kana da 8 over 15 ɗinka. So za mu bar muku wannan na uku, ku gwada ku ajiye mana ansan ku a comment section. Mun gode da kallon bidiyon mu, kada ku manta idan ba ku yi subscribing YouTube channel ɗin mu ba ku yi, a ajin koyon lissafi sannan ku yi sharing. Mun gode.